Mampani mama say miura wadama Otumfour somne hwe na kama me. Wo kan wan wie ye na Dormaahene egina ha se tem fa wetinja na te wetimi dai aya wetimi kansa na me ma nantwe mi no ma no twe mi ensa se Otumfour tumi siesie Bawku asema e ba ko je nantwe mi na mo ama ofui ensia duru ba bia nsa no mo no amunsuso no ma ntra so na wo si Dormaah ho kura te se me nsam. Wey Kwame Nkrumah Tikese a all blasted Dormaahene efa ne nsem bia wo kan ye erefa yewuru asantehene Otumfour osei tutu the second say enya ade se boko conflict no betimi asolve na so otimi solve a wono Dormaahene obemma no nantwie mienu ese no ante say Otumfour committee boko be du echire kura ka be kwatmaso yewura be kan wani ye mobile be vise Otumfour Dormaahene on panase se Otumfour tumi siesie Bawku asema e ba ko je nantwie mienu na sansem we na Kwame Nkrumah Tikese abetutu bi ede ama Dormaahene na ye nyina ye nim se ne boko ensensem ene mamprusi ene kusasi je se enya asem keto de bia na ntokwa no ano ye den na omampanyini eye His Excellency John Dormaahene Mahama ede asem no ebetu ye wuranim e wo menhia se wo mua no na omon solve eye issue no a ewo boko no na after se president ede to Otumfour osei tutu enim no ofre afane afa eye mamprusi ene kusasi mo nyina esanso behemu ewo menhia emo obia eka nensem de ehe mo ene ade property a ede ntokwa ede piemu ewo boko yewura ehye date ede to ho ese wono ankasa ede report ebema eyo mampanyini ntiendra ena finally it is finished kopikinata besie ai wode eye report no ede kopiemu ewo Jubilee House a wono ankasa ekenkan na in conclusion and wono ankasa epese Ghana fo nyina ene bokufuo nyina enya ne ntiye se wono wambejeje eye ntenase no mu nyina etanye se ye bejeje na we yakase we na di nkunim na we na we wrong we right da bi na emom no nokre na ewo asem nim no eno ene wode etuja de ade ewo no no wono na edi na asante hene etwrema na azugri abugrago azoka wono na oye boko na ba wono na wawreni for 40 good years into reno omunjai no akasa endi na henie na ayuri ontimi present ne ho as chief na yewura reporter wo ready ya no akasa edema wo mampanyini no enie yenti. He may choose to stay in Bawku as an ordinary citizen of the community, but not to pose as Bawku Naba. The final recommendations, Mr. President, I recommend that my brother, the Nairi, accepts the laws as presently constituting Sigri Abugrabu Azoka as the chief of Bawku and head chief of the Kusasi traditional area. We chiefs, no matter how exalted, do not live above the Constitution of Ghana and the laws duly enacted and affirmed by the courts. Accordingly, the laws which recognizes Sigri Abugrabu Azoka must be enforced by the government of the Republic of Ghana until changed in accordance with the 1992 Constitution or reviewed by the Supreme Court of Ghana. The government must enforce the laws and deal sternly with any person challenging the lawful authority of the Abugra Azoka. This is critical to the restoration and maintenance of peace in Kusasi traditional area. I wish to thank you, Mr. President, and your predecessor for reposing such confidence in me and tasking me with the mediation of this conflict with a view to finding a lasting solution. I also want to thank the Nairi and the Bawku Naba for their efforts relative to this mediation process. The various chiefs or heads of various communities whom I met in the area who also participated in this endeavor deserve positive commendation. I have come to the conclusion that the path to a lasting resolution coincides with the enforcement of the current position of the law by the laws of Ghana and by the Constitution enacted in 1992 and by the position of the Supreme Court that the matter should never be litigated before it again, as Sigri Abugrago Azoka is the lawful chief of Bawku and the paramount chief of Kusasi traditional area. He has been a member of the National House of Chiefs for about 40 years.
He has been duly gazetted. His right to rule should not be disturbed, save through a judicial and constitutional recognized process, and which, as already indicated, appears, if any, a review of the pronouncement of the Supreme Court of the Republic of Ghana, stated herein. If the pronouncement of the Supreme Court appears not clear enough, remedy may be sought, if available, for clarification of the same by the Supreme Court. Either way, Bawku and its environs will be assured of sustainable and enduring peace. Mr. President, thank you very much. I appreciate it. Mr. President, I want to suggest that I was going to meet them again. We set up a mediation process where we would, reconciliation and everything, the way things have happened, where the Peace Council, and then we nominate some lawyers from their side, from each side and others, and we form a committee to go through that. Then we start a reconciliation process. Whilst talking to them, I realized also that arms and everything were there. And all those, I spoke to them. I think we can find a way to get them to go and find a safe place for them to go and leave it. Maybe an appeasement of some 500, going, not by the government, by the National Peace Council, myself and some people, we can do that also. That I tested the pulse and I believe it can be done. So now it's up to you to implement what I have said, Mr. President. I wanted to read that because I didn't want it to come from you, for them to charge you that you've changed the report. So. Eti sase we nyina e na anope ya Kwame Nkrumah Tikese wono soso ahweme hu se yewu asante hene ampase wetimi asolve eye Bawku issue no ene Dormaahene nsem agese ode abebobo ne de bisia enya asem keto ati be kwa kotie fe ono akasa ne num ede aba na so proof timber ese ye ton nua ye de gu edan so ye nua no eye papa wo de gu dan so a ebeche yankasa ye nua ne ye kɔ iwrem na ya kwa akotwa ye wia ne ya ba be spray hu nyina ntie mo we bi ewom bia ne na be film ansana ye de akobe bia ye ton no na eni gisema esase wo mu ne se wo beto nua na ya ye de be call destination e wo mrekwa ye nji wo sika bia ye dru ho nso ye wo boys a omodi nua no ebegu wo dan ne so e de amawa eno so wo ntua sika bia bi se fa wo mpewe na opede na bese na go screen ase no ye twa kwan no e wo Kumasi Sokoban Wood Village eti fa ye na bese na wo ne ye ending kom ye tie Kwame Nkrumah Tikese emre na enra Otumfour your presentation the His Excellency John Dramani Mahama Jubilee House na eno wasem na eno so eda ho Otumfour the report no mediation report no ni nyina so the akwa mampani ena no na obi a asamwa ba ye ka me kai se yendi ensam no baaye no ni ye ka no se de esitie ye ka yendi nsam no saa na Otumfour sabre ne ewura na nadankwa kufuado wona ye mampani Otumfour ka ye na asumdia ba yendi conflict ni mu we ba ye ayi Bawku nsɛmsɛm ba ye Otumfour etuni na atiem mampani ma ama se miwura wadama Otumfour somne hwe na kama me wo kan wanwie ye na Dormaahene egina ha se temfa wetinja na ta wetimi dai eye wetimi kansa na mema nantwe mi no ma no otwe mi ensa obema no otwe mi ensa Dormaahene obema Otumfour otwe mi ensa na wo ama ofui ensia Okay, FM. 101.7. Abwana oyin ojamfra mabasa no. Eti tese Bawku nsɛmsɛm no a na ekoso no. Dormaahene ye ofra ho. Na mu nyina ma Ghana obi ate won wa ye din. So Otumfour kakura na anya yi a. Eye de wo batumi am Otumfour na ntwie. Dru baby ansa no monum a munsuso no man ntraso adai asante fo odai ana Otumfour te wonu an osori se wo koka Bawku nsɛmsɛm no yendi nsɛmsɛm no president ni se wadawroma kabi ma me na de obem be yie
na usi doma ho kura te se mensam na temfa bibi esi ho eye mawie Otumfour ka asem ni wie a na ntwie na ade be ma no doma no kuma doma ma ne nwe na chibi na fa ba o Jack Daniel so adan eti nipa ye kum wo mo oboko no Dormaahene ya fe Otumfour ntimi anka fa ho bai sa ho ya o se de nyi o se dam o yenim oba bi mi mo che no bia te won waye di ye ka asem na wote Dormaahene asa wote yin tutu jegum what is that ayasem and obia ntimi nka bi nkyere wo kyese wadwe yo se woni Otumfour nya woni asantema na nya woni Ghana man na nya President bi aba ha wa ba Dormaahene President be na aba wa ba Dormaahene fa so ye so asuma me ka me se fa so ye so adai asantema yo dai ho nyanwene oba bi me mo aje yani akwame ayisu aba dankwaku ye na bo onana ba abechi awu ahu no dankwaku ye bo odobro ni Chia me na no wura sunsum wante ndu ahumi akom na ba enye kwaku sembo wa ebufu bokupa de we esitie udi wansere chi ababiri ena president no akodwa to Otumfour se mesraw wodi onananom ne wo mo uka bia ombetie na esiga da Otumfour ne se Okay, FM 101.7. Obama no ofu nso abufu sama kwa ye kum ni para ya ofe enti kaze Otumfour antimi anka why dey why you wake up wo nonsense asumra kase say one betwa ba Facebook no ma be didi matam but the nipa wo ye na nya ka kire no we revered judge udim asem no aba nipa ewu ka wo man ne e bo oboko no me ka kire wa oyem behye mo bamboni biara ye de wo be ko boko se kone ko boban no daily o man ni tua more not less than 300 cities Dormaahene ya ofe on odobro ni mwako aba Baba shi mejoso mepe and now we are na social media fefe me we sami gufo kasi itimi ofu na gina bem na Dr. Despite ni ofurisa for mo friend papa shi ntu akoyi niti me go in interview na mzi na no way you just yameyi Ozo mu ye no beza gina Ebusa 40 say ena kwame Nkrumah Tikese abeka ede a Dormaahene yenhwe any outcome be ebesa so aba out bi GhPage TV ebesa so ede ne nyina ede abramo sell quick say men ka chew say wo ye business e wo online dia watwedi eno ane say wo be sign up e wo sell quick wo sign up a ye be more platform wo be upload all your things there so that se wonya eye customers a wo mo ma me how na wo ne ma ni sizes ye say colors ye say fa ne nyina e fa say ne o dabi sell quick enye ne sa ye ma platform na wo ne ma ne nyina wo de begusu ye wia ye besa so ama store link a wo besa so area to wo bio tie ne wo TikTok a obi ba na obie wo page ne so a wo bio no click so pe e do be ko eye wo page ho na de wo pe bia watimi ato ne nyina ho so obetimi atua eye fast eye secure esa so eye kama e wo honom ye numbers na egu screen asene fa obetimi so visit ye e wo social media platform Facebook eye sell quick so e na akote
TikTok a baby a sell quick. Kai hu se wo sign up a ubetimi e so GhPage as your promo code e ho benya bonus e wo honom. Abusianfo ha top roof timber na top roof timber dwumakuo kese dwumakuo chenchirenche bia abepiem Osokoban Wood Village na abusianfo mudwuma omudia na yese omuton enua a yede bodan so enua mu ahodo dum wawa sapele mahogany bese edua bia yede bodan so yeye bia no oba Osokoban Wood Village a na ohwehwe top roof timber industry ombenya enua ni nyina bi ede ama na asemde ne asemnwanwan asemfefe wo mu nyina ne nso no esan yese wato nua ni nyina wie no o site wo ba bia wo de kono se ye mampon se ya agona se ye nsuta se ya akra se ye Ghana ba bibia no omo de beko ama free, that is transportation no free omo de begu omo kam no omo de akwa ama free sa nso na se omo wie no so omo de call site wo na dan ne ye mo so a na se wa wo feel say dan ne ye mo so ma wa sa nso na top roof timber ebe bodan no so ama kama dan no so bo na ye friend installation omo be bodan no so abreko a omo nje odama omo nje ukobo omo nje usidi omo nje usika bia entifa number na egu ase no na free top roof timber na ono mo eni nkita ho na se muni yes mo no mo ni nkita ho na nkita hodie no obe kira wo say free transportation free installation na se omo de car be fa nneoma na abro free omo de bro free wi a na afi o so fele so omo bodan no so mawa omo be san so abodan no so ama free enti abusuafo top roof timber ewo Wood Village kan kire Ghana fo nyina mo amwo aburo kire titiriu wudi scanner ma obi wa discan wudi scan ma wabusuafo madi wodi afa scanner bra top roof timber na omo nkọ bow dan no so fefefefe abro ko omo nye oda ma nye utaku uto nua na yakọbọ so ama